আসসালামু আলাইকুম। আইএল স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব, এন্টারটেইনমেন্ট, বিনোদন। আচ্ছা, এখানে বিনোদন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 5টা প্রশ্ন দেওয়া আছে। চলুন আমরা এজ ইউজুয়াল ওয়ান বাই ওয়ান এই 5টা প্রশ্নের সহজভাবে একটু আনসার দেওয়ার চেষ্টা করি। ডু ইউ প্রিফার রিল্যাক্সিং এট হোম অর গোয়িং আউট ইন দ্য ইভিনিং? আপনি সন্ধ্যাবেলা ঘরে থাকতে পছন্দ করেন নাকি বাইরে যেতে পছন্দ করেন? টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে ইট ডিপেন্ডস অন মাই ডেইজ। এটা আমার দিনের উপর নির্ভর করে। ডিউরিং উইকেন্ডস আই লাইক টু গো আউটসাইড টু হ্যাং আউট উইথ মাই ফ্রেন্ডস অ্যাট ইভিনিং। আচ্ছা, ডিউরিং উইকেন্ডস মানে সাপ্তাহিক ছুটির সময় আই লাইক টু গো আউটসাইড টু হ্যাং আউট, এখানে হ্যাং হবে না, হ্যাং আউট উইথ মাই ফ্রেন্ডস অ্যাট ইভিনিং। ছুটির দিনে সন্ধ্যাবেলা আমি বাইরে যাই ফ্রেন্ডের সাথে একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য, কারণ on these days on these days until afternoon I take rest at my home, কারণ এই দিনগুলোতে আনটিল আফটারনুন, বিকালের আগ পর্যন্ত আই টেক রেস্ট এট মাই হোম, আমার বাড়িতে রেস্ট নেই, সুতরাং and spend time with my family members. When you go out for evening, what do you like to do? যখন আপনি বাইরে যান তখন আপনি কি করতে পছন্দ করেন? সন্ধ্যাবেলা যখন বাইরে যান তখন কি করতে পছন্দ করেন? I basically do different type of things. I basically এটা বাদ দিয়ে দিই, এটা I do different type of things with friends. Sometimes we take tea together from the local tea stalls. Sometimes we take tea together from the local tea stalls. আর কি হতে পারে? And sometimes and না দিয়ে or দিতে পারে, or দিলে ভালো হবে, or visit to a beautiful places. Occasionally, মাঝে মধ্যে I visit my relatives with my family members. মাঝে মধ্যে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে ইয়ে করি, বেড়াতে যাই আর কি। যদিও আনসার গুলো খুব স্ট্রং হচ্ছে না, এখানে স্ট্রং এর আসলে ব্যাপার না, কারণ কে চেক করবে আনসার গুলো কতটুকু কারেক্ট? এক্সামিনার আপনার ইংলিশের ব্যবহারটা দেখবে। তবে হ্যাঁ, আপনার আনসার গুলো একটু বাস্তবমুখী হতে হবে, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, এবং প্রসঙ্গ ঠিক রাখতে হবে। when you go out for an evening, what do you like to do? আচ্ছা, আমরা আর কি করতে পারি? Also sometimes I go to shopping malls or street market to buy something for my family members. আচ্ছা, also আবার sometimes I go to shopping mall যাই, or street market, রাস্তার দোকানগুলোতে যাই, যে স্ট্রিট মার্কেট, রাস্তার যে মার্কেট আছে সেগুলোতে, to buy something for my family members, পরিবারের সদস্যদের জন্য তুমি একটা জিনিস কিনতে যাই। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের 2 নম্বর প্রশ্ন। 3 নম্বর প্রশ্ন, আর দেয়ার ইনাফ আউটডোর অ্যাক্টিভিটিজ ইন ইউর হোম টাউন? আপনার শহরে যথেষ্ট পরিমাণে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা? আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস মানে কি? মানে বাইরে খেলাধুলার সুযোগ বা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলা। so far I can see, যতটুকু আমি দেখতে পারছি, we have adequate outdoor activities
in our town for both young and adult people. আচ্ছা, so far I can see, যতটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি বা যতটুকু আমার চোখে লাগতেছে, we have adequate outdoor activities in our town for both young and adult people. For instance, উদাহরণস্বরূপ we have a playground where younger spend their time for sports. Older people can go to, আচ্ছা, এখানে older people can go to walk on the open road with, এখানে কি বলেছে, for instance, উদাহরণস্বরূপ we have playground where younger spend their time for sports, or they can go to parks, তারা পার্কসে যেতে পারে, এই হচ্ছে কি এটা সুযোগ সুবিধা। older people can go to walk on the open roads and enjoy natural beauty. আচ্ছা, আর কিছু আছে কিনা ওল্ডারদের জন্য? আর কি আছে? ওল্ডাররাও পার্কে যেতে পারে। আর কি আছে? sometimes we arrange outdoor sports for both young and older people. Sometimes we arrange outdoor sports for both young and older people. মাঝে মধ্যে আমরা উভয়ের জন্য করি, খেলাধুলার আয়োজন করি। আচ্ছা, এই হচ্ছে কি 2 নম্বর প্রশ্ন উত্তর। আনসারগুলো একটু বুঝতে পারতেছেন, মাঝে মাঝে আনসার স্ট্রং হবে, মাঝে মাঝে একটু উইক হবে, কারণ এত কিছু এত চিন্তা করে তো লাভ নেই, কারণ আমাদের আনসার যদি টার্গেট থাকে 6.5, বিলিভ ইট অর নট, এত কষ্ট করার দরকার পড়ে না। গ্রামার ঠিক রাখবে, এখানে তো স্পেলিং এর কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই, যে স্পেলিং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইজ দেয়ার এনি কাইন্ড অফ এন্টারটেইনমেন্ট ইউ ডু নট লাইক? এমন কি কোনো বিনোদন আছে কিনা যেটা আপনি পছন্দ করেন না? Actually, I like decent entertainment such as sports, debate, competition, and traveling or singing. However, I don't like crowdy crowd events such as attending cinema hall or live concerts. However, I don't like crowd events such as attending cinema hall or live concerts. মানে নয়েজি যে জিনিসগুলো আছে, ক্রাউডি বা নয়েজি, ক্রাউডি এন্ড নয়েজি দিতে পারেন, ক্রাউডি এন্ড নয়েজি ইভেন্টস such as attending cinema hall or live concerts, এগুলো আমি পছন্দ করি না। আর কি কিছু দেওয়া যায়? and I also do not like parties late night, and I also do not like parties late night party আমি পছন্দ করি না, মানে যদি একটু রাতের বেলা হয়, বেশি রাতের বেলা, সেগুলো আমি অ্যাটেন্ড করি না। সো মাইন্ডে এগুলো আসছে, এগুলো আনসার দিয়ে দিচ্ছি। ডু ইউ লাইক টু বি উইথ মাচ পিপল অর ফিউ পিপল? আপনি কি বেশি মানুষের সাথে থাকতে পছন্দ করেন নাকি কম মানুষের সাথে? তাহলে আমি বলবো যে মানুষের নাম্বারটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না। অ্যাকচুয়ালি দ্য নাম্বার অফ পিপল ইজ নেভার এ ফ্যাক্ট ফর মি, টু মি।
Actually, the number of people is never effect to me. আমার কাছে নাম্বারটা doesn't matter. I only care about the purpose of the event or who are joining the event. আচ্ছা, I only care about the purpose of the event or who are joining the event. কারা জয়েন দিচ্ছে এবং কোন উদ্দেশ্যে জয়েন দিচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। If the people are close, if the people are close, then I like much people. আচ্ছা, এটা যদি আরেকটু সুন্দর করে আনসার দেই, if the people are close to me, আরো সুন্দর করে, সরি একটু কেটে দিচ্ছি, if any event is full of my close people, এইভাবে সুন্দর হবে, then I would like the number be high. আচ্ছা, if the event is full of my close people, যদি এই ইভেন্টটা আমার প্রিয় মানুষ দ্বারা ভরপুর থাকে, I would like the number be high, যাতে আমি এখন পছন্দ করবো যে আমার নাম্বারটা একটু হাই থাকুক। একটু ফর ইনস্ট্যান্স ওয়েডিং পার্টি or birthday, wedding or birthday party বলতে পারেন। wedding or birthday party of a family member. Also I like, আবার আমি একটা জিনিস পছন্দ করি, educational seminar and enjoy if there are much attendee. আচ্ছা, কি বলেছে এখন একটু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি। ইফ এনি ইভেন্ট ইজ ফুল অফ মাই ক্লোজ পিপল, যদি কোনো একটা ইভেন্ট আমার প্রিয় মানুষ দ্বারা ভরপুর থাকে, দেন আই উড লাইক দ্য নাম্বার বি হাই, আমি পছন্দ করবো যে নাম্বারটা যেন একটু বেশি হয়। ফর ইনস্টেন্স ওয়েডিং অর বার্থডে পার্টি অফ এ ফ্যামিলি মেম্বার, কোন পরিবারের সদস্যের যদি বিবাহ অনুষ্ঠান অথবা জন্মদিন অনুষ্ঠান হয়। অলসো আই লাইক এডুকেশনাল সেমিনার, শিক্ষামূলক যে সেমিনার গুলো হয় এগুলো পছন্দ করি, এন্ড এনজয়, উপভোগ করি, ইফ দেয়ার আর মাচ অ্যাটেন্ডি, যদি অ্যাটেন্ডি সংখ্যা বা উপস্থিতির সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে এটা আমি পছন্দ করি। তো এই হচ্ছে কি আপনার এন্টারটেইনমেন্ট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 5টা প্রশ্নের উত্তর। আজকে আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।